Hello students, welcome to today's class. I am Arjama Chaudhary and today I am going to take class 5 mathematics, book name Maths Mela. Okay. So, according to this book, which is the first chapter, We the Travelers, part 1. So, the first chapter in your class 5 book Maths Mela is We the Travelers, part 1. So, let us begin today's class. So, in the first page, what was written? When was the last time you went on a long trip? Where did you go? How did you travel? What was the duration of your trip? How much distance did you cover? Ask the elders who went with you to help you answer these questions. So, here what is written? Okay, wherever you have gone on a trip the last time we went somewhere, right? And now the vacations are coming. So, we will go somewhere again, okay. So, how was the trip? Where did you go? What was the distance of the trip? The duration of the trip? এই সবগুলো আমরা কি করব? আমরা এগুলো আমাদের elders, we can ask our elders, okay, আমাদের গুরুজন যারা আছে, বড় যারা আছে ওদেরকে জিজ্ঞেস করে আমরা কিন্তু এগুলোর আনসার পেয়ে যাব, okay. Now, we are talking about the chapter. The chapter name is We the Travelers. Now, what are travelers? Who are travelers? Travelers কারা? যারা one place থেকে another place এ travel করে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যারা travel করে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় ওদেরকে আমরা কি বলি? Traveler. আমরাও মাঝে মধ্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা travel করি. So, we are also then travelers. Okay. Now, human beings have always been interested in traveling. We are human beings and we are always interested in traveling, right? আমরা এখন যে কোনো social networking site খুললেই শুধু reels দেখতে পাই। কিসের reels? Yes, people are traveling everywhere, right? So, we are very fond of traveling. Now, about 100 years ago, there were far fewer vehicles than today. Now, the mode of transport. আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় traveling করতে গেলে কি করি? সবসময় তো পায়ে হেঁটে, by walking we don't travel, right? Not anymore. যখন অনেক আগে, অনেক বছর আগে, thousand of years ago আমরা কি করতাম? আমরা তখন পায়ে হেঁটে travel করতাম, right? তখন এত বেশি mode of transport, that means vehicles ছিল না, okay? There were animals driven cars, then there were trains, then there were cars. তো first of all আমরা বেশিরভাগ পায়ে হেঁটে যেতাম, দেন আমাদের টাইমটা বেশি লাগতো, তাই না? বিকজ ওয়েন ইউ আর ট্রাভেলিং অন ফুট, পায়ে হেঁটে যখন যাচ্ছি আমরা তখন আমাদের টাইমটা অনেক বেশি লেগে যাবে, ওকে, বিকজ আমাদের জায়গায় জায়গায় রেস্ট নিতে লাগে। দেন হোয়াট উই ডিসকভার্ড হুইল, চাকার ইনভেনশন হলো, হুইলের ইনভেনশন হলো, দেন ট্রাভেলিং ওয়াজ ভেরি ইজি, ওটা আমাদের ট্রাভেলিংটাকে খুব ইজি করে দিল। দেন উই মেড অল দিস animals driven cars like bullock cart, horse cart, ঘোড়ায় চালানো গাড়ি, গরুর চালানো গাড়ি, এসব আমরা ডিসকভার করলাম, ওকে। ওইগুলোতে ট্রাভেলিংটা ইজি হয়ে গেল অনেকটা। দেন কেম ট্রেনসটা আরও ইজি করে দিল। দেন কার্স অ্যান্ড দ্য ভেরিয়াস মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট এখন আমরা দেখতে পাই, কার্সের ভ্যারাইটিস আছে এখন, ওকে, কার্স, ট্রাকস, রিক্সাস, অটো রিক্সাস, সো মেনি অ্যান্ড সো অন, ওকে। দেন উই হ্যাভ এয়ারপ্লেন আসাতে আরও বেশি ইজি হয়ে গেল। সো হোয়াট ইজ রিটেন হিয়ার, যে দ্য এনশিয়েন্ট পিপল দে অলসো built boats and ships to travel across lakes, rivers and seas. Now I am talking about road traveling, যেটাতে ট্রেন, কার্স এগুলো ইউজ হয়। দেন আমাদের আছে কি, ওপরে আমরা ট্রাভেল করতে কি করি? আমরা প্লেনের সাহায্য নেই, তাই তো? বাট আমরা কিন্তু প্লেনের আগে, ট্রেনের আগে কিসের ইনভেনশন করেছি? বোট, শিপস, এগুলোর ইনভেনশন হয়ে গেছে আগে, যাতে আমাদের ট্রাভেলিংটা কি সমুদ্রের উপরে থ্রু সিজ যাতে ইজি হয়ে যায়। কারণ সমুদ্রের যদি আমরা ট্রাভেল করতে পারি তাইলে কিন্তু আমরা খুব অল্প সময়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা পৌঁছে যেতে পারি। সো বোটস আই থিঙ্ক ফার্স্ট ইনভেন্ট হয়েছে, তারপর শিপস, ওকে, নাও তো ক্রুজেস আছে, অনেক কিছু আছে, তাই না? Now boats were probably the first form of transport invented by humans much before bullock carts, okay. Do you know how many vehicles are currently there in your state? একটা কোশ্চেন আমাদের করলো, তোমরা কি জানো তোমাদের স্টেটে, দ্যাট মিনস আমাদের স্টেটে
কত ধরনের মোড অফ ট্রান্সপোর্ট ভেহিকলস আছে সেটা কি আমরা জানি? হ্যাঁ, আমরা তো প্রতিদিন আসা যাওয়া করছি রাস্তা দিয়ে, তো আমরা দেখতে পাই, তাই তো? তো আমরা কিন্তু এখানে লিখে নিতে পারি যে আমাদের কি কি স্টেটে কারেন্টলি কি কি মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট আছে। ওকে, so why we are talking about all these things in our maths chapter সেটাই আমরা পড়বো এখন। ওকে, রিডিং অ্যান্ড রাইটিং লার্জ নাম্বারস। How do you write numbers to show several thousand objects? আমরা কি করে এই যে আমরা এখন বললাম এত এত বছর আগের কথা, thousands of years ago, তারপরে আমাদের অনেক modes of transport আছে, আমাদের দেশে অনেক মানুষ আছে, there are millions and billions of people in our country, তারপর আমাদের আর্থে মিলিয়ন্স বিলিয়ন্স, তার উপরে আরো সংখ্যায় নাম্বারে মানুষরা আছে। তো সেই নাম্বারগুলো আমরা লিখবো কি করে? হাউ টু রাইট দিস লার্জ নাম্বারস? বিকজ আমরা প্রিভিয়াস ক্লাস পর্যন্ত কিন্তু থাউজেন্ডস অবধি পড়েছি, তাই তো? সো লেট আস স্টার্ট উইথ থাউজেন্ড। হোয়াট নাম্বারস ডু উই গেট ওয়েন উই কিপ অ্যাডিং 1000? তো আমরা কি কি নাম্বার পাবো যদি আমরা থাউজেন্ডের সাথে থাউজেন্ড অ্যাড করতে থাকি? ফর এক্সাম্পল 1000, then again add another 1000. So 1000 and 1000 together makes, yes, 2000, right? Then again add 1000. What we'll get? 3000. Then again add 1000 with 3000. What will be the answer? Yes, 4000. Then again add another 1000. So in this way, if we keep on adding 1000, what are the numbers we are going to get? Yes, we can start from 1000, then 2000, 3000, 4000, 5000, then 6000, yes, 7000, 8000, 9000, and then what? If you add 1000 with 9000, what are we going to get? Yes, 10,000, right? So there's another one we got today, 10,000, because our counting in the place value chart what we have learned, it was up to 1000, right? এতদিন পর্যন্ত আমাদের কাউন্টিংটা 1000 পর্যন্ত ছিল। Now if we keep adding and then if we add 10 to, yes, if we add 10 then we get 10,000. 1000 এর পরে যদি আরো 9000 অ্যাড করে দাও তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব? নেক্সট ওয়ান 10,000. So what the question is, what number do we get when we add 1000 to 9000? We get 10,000. এরকম ভাবে 1000 1000 অ্যাড করতে করতে আমরা যখন 1000 এর সাথে 9000 অবধি চলে গেছি, তাই আবার আরেকটা 1000 অ্যাড করতে লাগবে, তখন সেটা কি দাঁড়াবে? 10,000. So how do you write this number? কি করে নাম্বারটা লিখব? Now look at the table below and notice the pattern of writing the numbers. Here behind me you can see the table. Now here in this table what we can see? It is a place value chart, okay, and in this place value chart we have added another column TTH, that means 10,000s. It stands for 10,000. So ones, tens, 100 and then 1000. This one we have covered in the previous class. আমরা 1000 পর্যন্ত কাউন্টিং করতে পারতাম, তো 1000 পর্যন্ত প্লেস ভ্যালু চার্ট আমাদের জানা আছে। ফার্স্ট কামস ওয়ান্স, দেন কামস টেন্স, দেন 100 and then 1000 and then just we have learned 10,000. So 10,000 পর্যন্ত চার্টটা দেখো কি করে দেওয়া আছে, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে there is a shortcut to remember. Now ones means 1, that is all the one digit numbers will come in this place. One digit number starting from 1 2 3 4, all this one digit number up to 9 will come to this place, one digit number. এবার এই ones place এর সাথে যদি আমি 10 মাল্টিপ্লাই করে দেই তাহলে কি দাঁড়াবে? 10 into 1 10, and we will get the next place, that is tens place. Got it? যদি আমরা ones এর সাথে 10 মাল্টিপ্লাই করে দিই, 1 এর সাথে 10 মাল্টিপ্লাই করে দিই, আমরা কি পাবো? Yes, 10, 1 into 10, 10, and we will get the next place, that is the tens place, that is the 2 digit place. All the 2 digit number comes in this place, okay? Now again multiply 10 with 10.
then what we will get? এবার tens place এর সাথে যদি আমরা 10 আছে 10 এর সাথে যদি আমরা আবার আরেকটা 10 মাল্টিপ্লাই করে দেই তাইলে আমরা কি পাবো 10 into 10 and what is that? Yes, 100, the next place. Okay, see, 1 10 10, 2 tens 20, 3 tens 30, 4 tens 40, 5 tens, keep on adding 10, 5 tens 50, 6 tens 60, 7 tens 70, 8 tens 80, 9 tens 90 and 10 tens, that is 10 into 10 gives you 100, the next place. Okay, in this way if you multiply 10 with 100, what you will get? 10 into 100, 1000. 100 into 10 or 10 into 100 gives you 1000. 1000, 1000. Okay, and again in this way if you keep on multiplying 10 with 1000, you will get 1000 into 10, that is 10,000. 10,000, 10,000, 10,000. Okay, so in this way if we keep on multiplying we can get the next place also. Okay, so here in the same way written in your book, in the same way how to write 10,000, either you can write 10 then spell 1000 or you can spell the entire thing 10,000 or you can write 10,000. Now there is a comma, after 10 there is a comma, we will talk about that later. Okay, now here written, do you remember how we read and write numbers in the Indian place value system? We do remember, right? We use the same 10 digit 0 to 9 in different places to write larger numbers. For example, a number is given to you 1380. What is given to you? 1380 and you remember this comma, where it is? Yeah, it's after the 100 place. If you start counting from the right hand side, always count if you want to give comma or gaps according to the periods, we will talk it in the next video. You can write, you can start counting from the right hand side, extreme right hand side, that is first will come ones place, then tens place, then 100 place. Okay, then you can give a comma and then we will start the 1000 place. Under 1000 period there are two places, 1000 and 10,000. Okay, so the comma will come after the 1000. Okay, that is why 1,380 is given. Now according to place we can expand the number. Okay, so what is the first place we can see? The first place is, if you start from left hand side, the first place is 1000. Okay, because while writing we have to write from left hand side, and if you have any confusion you can start counting from the right hand side so as to understand ki কোনটা কোন প্লেসে, ঠিক আছে? তো 1 টা কোন প্লেসে আছে? 1 টা আছে 1000 এর ঘরে, তাই আমরা কি লিখলাম 1000, write it in expanded form 1000. Then comes 3. 3 is in which place? 3 is in hundreds place, so 3 will be 300. Then 8 is in tens place, so 8 tens, and then 0 is in ones place, so 0 ones, so the number is 1300. 8 tens means 80 and there is no ones place, only 0, so the number will become 1380. Okay, you can use some tokens. Tokens are given in your book. There will be tokens of ones, tokens of tens, tokens of 100, tokens of 1000, tokens of 10,000. Okay, so if you use the tokens to understand, okay, first of all যদি তোমাদের বুঝতে লাগে তোমরা এই টোকেন্স এর সাথে তোমরা টোকেন্স ঘরে বানাতেও পারো। টোকেন্স গুলো বানিয়ে আমরা ছোটবেলায় 1 আর 10 এর টোকেন বানাতাম, এখন আমরা 100, 1000, 10,000 এই টোকেনগুলো বানিয়ে নেব। 1 এর অনেকগুলো টোকেন বানিয়ে নেবে, 10 এর অনেকগুলো টোকেন বানাবে, 100 এর, 1000 এর, 10,000 এর অনেকগুলো টোকেন বানিয়ে
তোমরা কিন্তু নিজেরাই ঘরে এই নাম্বারগুলো তৈরি করতে পারো। অ্যান্ড তুমি যদি তৈরি করতে থাকো, তৈরি করতে করতে তোমাদের কিন্তু এটা একটা খেলাও হয়ে গেল, প্লাস তোমাদের কিন্তু এটা অনেক দিন মনেও থাকবে যে কি করে আমরা নাম্বারগুলোকে অ্যাকর্ডিং টু প্লেস সাজিয়ে নেই। লাস্ট নাম্বারটা আছে 9123। সো 9 এর ঘরটা কি? 9000, 1 100, 2 tens, that is 20, and 3 ones means 3. সো দেখো 9 এর জন্য 1000 কয়টা লাগানো হয়েছে? 9টা 1000 এর টোকেন নেওয়া হয়েছে। 9000, then 100, 1 token of 100, 2 tens, 2 token of tens, and 3 token of ones. The number becomes 9123. In this way we can practice at home. Okay, so let's meet in our next video. আজকের জন্য এখানেই। Thank you.